ലൈവ് പോവാണ്. ഫുൾ ടൈം വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ലൈവ് യൂട്യൂബ് ലൈവാണ്. വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ മതി. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലോസ് ചെയ്യണം. Namaskar. Honorable Prime Minister, Speaker, and I humbly greet all the fellow citizens from this Parliament as people of the hopes, aspirations, and rights of all the citizens of India. Your affection, trust, and support will be my greatest strength in discharging my functions and responsibilities. We have to work at a fast pace in this Amrit Kaal to fulfill the expectations of our freedom fighters from the citizens of independent India. In these 25 years, the path to attain the goals of Amrit Kaal will proceed on two tracks: Sabka Prayas or Sabka Kartavya. It is my great privilege to do my responsibilities at such a historic time when India is engaged with full vigor in realizing its vision for the next 25 years. Yesterday, we celebrated 74th Republic Day. It is an occasion to celebrate what is common to us all, our Indianness. It was on that day, in 1950, that the sacred essence of us all assumed a formal shape. That day, India was established as the largest democratic republic, and we, the people of India, put into effect a constitution that is an inspired document of our collective vision. The diversity and vibrancy of our democracy is appreciated worldwide. It is the spirit of unity and of being one nation which is celebrated every year as Republic Day. Last year's celebrations was being muted due to the pandemic, but the spirit is as strong as ever. First of all, let us all remember the great freedom fighters who showed incomparable courage in the pursuit of the dream of Swaraj and fired the people to fight for it. 3 days ago, on 23rd January, all of us observed the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, who had adopted the energizing salutation of Jai Hind. His quest for independence and his ambition to make India proud inspired us all. Also, the Constitution of India was enacted and adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949, which we now celebrate as Constitution Day. But it was made effective 2 months later. This was done to mark the day in 1930 when India resolved to win complete freedom. From 1930 to 1947, every year 26 January was celebrated as Purna Swaraj Day. And that was the day chosen to put the Constitution. Writing in 1930, Mahatma Gandhi had advised fellow citizens how Purna Swaraj Day was to be celebrated. He had said, and I quote it, "Remember that since we decided to attain our end by non-violent and truth means only, we can do so only through self-purification. We should therefore devote the day to doing such constructive works as lies in our power to do." Ladies and gentlemen, completing 74 years as a parliamentary democracy, India has carried forward the resolve of progress through participation and consensus. In our country full of diversities, we are engaged in the making of Ek Bharat, Shrestha Bharat by adopting many languages, religions, food habits, lifestyle and customs. The kind of capability that India has shown in combating the global crisis of corona pandemic has enhanced India's credibility all over the world. We Indians not only face this global challenge with our efforts, but also set new standards for the world. The patience, courage, and cooperation shown by the people of India is the entire battle. The entire battle is symbol of our growing strength and sensitivity as a society. In the atmosphere created by the coronavirus pandemic, today the world is looking at India with a new confidence. The international community has high hopes for India for ensuring global economic stability, ease of supply chain and peace. And talking about the progress of nation, I'm confident about the enthusiasm and self-confidence of the youth of the country. Our Revered Banerjee used to say that when the youth of the country progress, they not only create their own destiny but also shape the fate of the country. In this current scenario, we are witnessing it is come to true.
moving ahead in every field from workers for local to digital India. Today's India, marching in step with the world, is all set for Industrial Revolution 4.0. The youth of India have a big role in creating a record of startups, in numerous innovations, and in the adoption of digital technology in far-flung areas. In the past few years, a new energy has been infused in the country due to decisions taken and policies formulated for women empowerment. I want all of our sisters and daughters to be empowered more and more so that they can continue to increase their contributions in every field of nation building. I want to tell the youth of our country that you are not only building your future but also laying the foundation of our India's future. I am strongly extending my support and cooperation to the youth and empowering women of the nation. Ladies and gentlemen, growth and progress means continuously marching ahead, but equally important is awareness about one's past. Today, when the world is talking about sustainable planet and the busy being modern, the role of India's ancient traditions and sustainable lifestyle becomes more important. And we should protect nature and simultaneously work for the growth of India. Honorable members, the chief architect of our Indian Constitution, Babasaheb Dr. Bhimrao Ambedkar, had said, "My India would be a society based on liberty, equality, and fraternity. Democracy is not merely a form of government, it is essentially an attitude of respect and reverence towards one's fellow men." My government considers these ideas of Baba Saheb as its motto. My government believes in the mantra of Antyodaya, which encompasses social justice, equality, respect, and equal opportunities. Therefore, in the policies of the government, top priority is being given to villages, the poor, scheduled castes, and scheduled tribes and backward communities. The spirit of India is clearly reflected in the selection of Padma Awards in recent years. In a diverse country like India, dedicated people across the country are engaged in the service of the nation. They reflect the strength of India. Honorable members, several major countries have experienced scarcity of food grains and faced starvations due to the coronavirus. But my sensitive government ensured that nobody remained hungry during the world pandemic in 100 years. My government is providing free ration to each poor household every month under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. This is the world's largest food distribution program with an outlay of 2,60,000 crores, reaching out to 80 crore beneficiaries for 19 months. Being fully sensitive to the present circumstances, the government has extended the scheme till March 2022. Government is also running the PM SPNT scheme for enhancing the self-esteem of the poor and protection of their livelihood also during the corona period. The scheme is proving to be very useful for the street vendors. Under the scheme, more than rupees 2,900 crores have been provided to 28 lakh street vendors. The government is also connecting these street vendors with online food delivery companies. Further, the government has started the eShram portal to protect the interests of laborers, and more than 23 crore workers have joined it so far. We can see the impact of Jan Dhan Aadhaar Mobile, or JAM, trinity which my government has leveraged for the empowerment of citizens. With more than 44 crore poor people joining the banking system, crores of people benefited direct cash transfers during the pandemic. Amidst the progress made in respect of digital India and digital economy, I also appreciate the government's vision for the success of the country's UPI platform. Honorable members, considering the declining child sex ratio and related issues of women empowerment over a life cycle continuum, my government introduced the scheme Beti Bachao, Beti Padhao anthology trying to bring about transformational shift in the way our society looks at the girl child. Honorable members, raising the slogan Swachh Indhan Beta Jeevan, my government has launched a social welfare scheme, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. The scheme envisages of smoke-free rural India and aims to benefit 5 crore families, especially the women living below poverty line, by providing concessional LPG connection to entire nation. The scheme will increase the usage of LPG and will help in reducing
health years. Nation, emphasizing on the good health of pregnant women and newly born children. My government has introduced the scheme Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, Ayushman Bharat as the world's largest healthcare program. This scheme provides health coverage to socially and economically weaker sections of society, with the potential to help over 12 crore families and 50 crore citizens. Ayushman Bharat is the world's largest healthcare program. Honorable members, my government is working continuously to empower the farmers and rural economy of the country in order to ensure remunerative prices to farmers for their crops. It is necessary that product reach the right market. In this direction, the government has endeavored to open new avenues of 1,900 fruits and milk, thereby transporting about 6 lakh metric tons of agricultural produce. This is an example of how new avenues can be created from the existing resources. The thinking is innovative. Honorable members, strengthening India's dairy sector is one of the top people of 8 crore families of the country is run by such livestock. Dairy sector, animal husbandry worth approximately rupees 8.5 lakh crores every year. The money involved in milk production is much more than that of wheat and rice produced in India. Therefore, strengthening the dairy sector of India is one of the top priorities of our government. Honorable members, reliant and self-dependent. India's population is engaged in small business. This always requires it up to rupees 10 lakhs to such business owners. PM Mudra Bank already has a corpus of more than rupees 70,000 crore, and this amount will help in increasing the overall output and creating newer jobs. Honorable members, my government, keeping in view the objective of making India, skill development is essential for socio-economic betterment. Deen Dayal Antyodaya Yojana was launched under the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation to reduce poverty and vulnerability of the urban poor households by enabling them to access gainful self-employment and skill-based employment opportunities, resulting in an appreciable improvement in their livelihood on a sustainable basis through building strong grassroots level. The mission would also aim to provide the shelter equipped with essential services to urban homeless in a phased manner. The scheme also addresses the livelihood concern of the urban street vendors by facilitating suitable space, institutional credit, and social security and skill to the urban street vendors for assessing emerging market opportunities. Honorable members, Gandhi's thoughts are eternal. Like truth and non-violence, he also stressed on cleanliness. His resource on cleanliness was aimed to remove social distortion and to build a new India. As a tribute to him, we launched Swachh Bharat Mission. Since the launch of Swachh Bharat Mission, Gramin, in 2014, more than 11 crore toilets have been constructed and about 60 crore people have changed their habit of open defecation. Through this mission, India has achieved the UN's Sustainable Development Goal number 6, 11 years before the deadline of 2030. Along with cleanliness, my government is also working on the goal of providing quality drinking water to every household. The Jal Jeevan Mission has set the target of providing regular and quality drinking water to every household by the year 2024. She noted that at the time of the launch of Jal Jeevan Mission in 2019, only 3.23 crore rural households had tap water supply, which was reached to about 10.27 crore in the past 3 years. Honorable members, to spread digital literacy to rural areas by my government introduced Pradhan Mantri Gramin Digital Sakshara Abhiyan. The scheme is to ensure digital literacy to rural India with a target to cover 6 crore rural households across the country. So far, a total of more than 6.62 crore candidates have been enrolled and 5.68 crores have been trained, out of which 4.22 crore candidates have been duly certified under the PMG Disha scheme across the country. Honorable members, women are playing an increasingly important role in providing impetus to the rural economy. Banks have extended financial help to the tune of 65,000 crore to more than 28 lakh self-help groups in 2021-2022. This is 4 times
times the amount exceeded in 2014 and 15. The government has also provided training to thousands of members of the women's self-help groups and made them partners as banking sanghi. These women are delivering banking services to rural households at the doorstep. Women's empowerment is one of the top priorities of my government. We are all witnessing to the success of Ujjwala Yojana. Entrepreneurship and skills of the mothers and sisters of our country have been promoted through Mudra Scheme. Beti Bachao, Beti Padhao initiative have yielded many positive results, and there has been an encouraging improvement in the number of girls enrolled in schools. Treating sons and daughters as equals, my government has also introduced a bill to increase the minimum age of marriage for women from 18 years to 21 years at par with men. Honorable members, the great saint Tiruvallur had said, Karka Kasadar Karpavai Katrapin, Nirka Adarka Naga, that is, what a person has learned is reflected in his conduct. My government is implementing a new national economic education policy across the country to give shape to the resolve and potential of Atmanirbhar Bharat. Local languages are also being promoted through national education policy. Emphasis is being laid on conducting important entrance examinations for undergraduate courses in Indian languages as well. This year, 19 engineering colleges in 10 states will start teaching in 6 Indian languages. Honorable members, because of the policies of my government, the cost of internet connectivity and price of smartphones in India today are among the cheapest in the world. This has hugely benefited our young generation. India is also working at great pace on 5G mobile connectivity, which will open doors to new opportunities. India's effort on semiconductors will significantly benefit our startup ecosystem. The government has taken many policy decisions and opened up several new sectors so that our youth can benefit from rapidly changing technology. Through the Startup Intellectual Property Protection Program, the government has simplified and accelerated the processes related to patents and trademarks. As a result, nearly 6,000 patents and more than 20,000 trademarks have been applied for in this financial year. Honorable members, infrastructure is the foundation for development in any country. My government also views infrastructure as a bridge to address social inequality. Investment in infrastructure not only generates lakhs of new jobs, but also has a qualitative impact, enhancing ease of doing business, facilitating faster transport, and promoting economic activities across the sectors. My government has integrated different ministries to work in a synergized manner under the Pradhan Mantri Gati Shakti National Master Plan to accelerate infrastructure development. This plan is going to usher in a new era of multimodal transport in India. In future, railways, highways and airways in India will no longer to be separated and isolated infrastructures, but will be an integrated resource of the country. Honorable members, my government is working with utmost determination to ensure a safe and secure India due to the policies of the government in the defense sector, especially in defense production. The country is becoming increasingly self-reliant. Honorable members, climate change is a major challenge confronting the whole world at present. India has emerged as a responsible global voice on the subject. At the COP26 summit, the government has announced that by 2030, India will reduce its carbon emission by 1 billion tons. India has also committed to a target of becoming net zero emission economy by 2070. India has also taken initiative of Green Grid Initiative, One Sun, One World, One Grid, with the global community. It is the first international network of globally interconnected solar power grids. Our ambitions and resolve towards environment are a testimony of our sensitivity towards nature. Honorable members, in order to increase accountability of the government departments towards citizens, all ministries of government of India are undertaking special drive for cleanliness and disposal of painting references. Under Mission Karmayogi, the government has established the Capacity Building Commission for Civil Servants. Mission Karmayogi will be helpful for civil servants' career and will also prepare them for new responsibilities of nation building. Honorable members, in the year 2047, the country will celebrate its centenary of independence. We have to work hard now for building a grand,
modern and developed India of that time. We have to ensure that our hard work will lead to fruitful results at the end. We all have a stake and an equal stake in the journey. Members of Parliament have discharged their responsibilities and the two houses have functioned with all precautions during the challenging time of Corona. You are the drivers of hopes and aspirations of crores of our people. It is the same spirit that we have to keep working in future. I have firm belief that together we will take our great Bharat Varsha to the pinnacle of its glory. In the same spirit, I once again congratulate all of you. My profuse thank you to all. Jai Hind. Order.
ഓർഡർ ഓർഡർ. അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ദയവായി നടപടി തുടരും. Srimati Bhumika Reddy, who stands elected in the constituency of Kottayam, Kerala, will now take the oath of office. Ma'am, would you like to take the oath of office? In which language do you prefer? ഭൂമിക രവി എന്ന ഞാൻ മാതൃക വിദ്യാർത്ഥി പാർലമെന്റിലേക്ക് ഒരു അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിയമാനുസരണം സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് ശരിയായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമെന്നും ഞാൻ കൈയേൽക്കാൻ പോകുന്ന കർത്തവ്യം വിശ്വസ്തയോടെ നിറവേറ്റുമെന്നും ദൈവനാമത്തെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങളെ, ഇന്ന് നാം സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന ശ്രീ സൂരജ് ചൗധരിയുടെ നിര്യാണം സഭയെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറെ സങ്കടകരമായ കർത്തവ്യമായിരിക്കുന്നു. ശ്രീ സൂരജ് ചൗധരി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നേതാവും സജീവ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ തന്റെ സമയവും ഊർജവും വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും യുവജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടിയും പിന്നാക്ക വർഗങ്ങളുടെയും അധസ്ഥിതരുടെയും ഉദ്ധാരണത്തിനു വേണ്ടിയും പ്രയത്നിച്ചു. അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിലെ ശിക്ഷക് സഭയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. കഴിവുറ്റ പാർലമെന്റേറിയനും സഫല വാഗ്മി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സഭാ നടപടികളിൽ അദ്ദേഹം സൂക്ഷ്മമായ താല്പര്യമെടുത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുകയും തന്റെ 28-ാം വയസ്സിൽ ഡിസംബർ 30-ാം തീയതി ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നിര്യാതനാവുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകാല നിര്യാണം ഒരു ദേശീയ നഷ്ടമാണ്. Honorable Madam Speaker, respected members of the dais, respected members, I share the same as the chair does. The untimely demise of Mr. Sujit Chowdhury is a shock to me. I remember that man, he is one of the finest leaders I have ever seen, a fine political leader, especially an inspiration to the youth. I recall an incident where I and him shared stage in Baroda. His speech was just like a lion rolling out to people, giving inspiration. And I was so appealing towards this that I even wanted him to join into my party. I remember the thunderous clap that man received is one of the finest I have ever seen. His untimely demise is truly a loss to the nation and the city. So I also join in this mourning and his prayers. ഞാൻ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ കാണുന്ന കാര്യമാണ്. യുവജനങ്ങൾക്കും വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനങ്ങളും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഭരണാധികാരി കൂടിയായിരുന്നു ശ്രീ സൂരജ് ചൗധരി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ ഏറ്റവും വിഷമമായി ഞാൻ ഒരു പ്രതിനിധിയായി ഇന്ന് ഇടപെടുന്നു. സഭാധ്യക്ഷനും പ്രധാനമന്ത്രിയും പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളും പ്രസംഗങ്ങളും ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതായിരുന്നു. പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തിയെടുത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയുടെയും സത്യസന്ധതയുടെയും പേരിൽ അദ്ദേഹം എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ വിടപറഞ്ഞ അംഗത്തോടുള്ള ആദരസൂചകമായി സഭ അല്പനേരം മൗനമായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടത്.
ജനറൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. പുതിയ മന്ത്രിയെ പ്രധാനമന്ത്രി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. Madam Speaker, people, members in Dallas, with proud and privilege, I introduce you the new Parliamentary Affairs Minister, Mr. Yadu Krishnan. ഓർഡർ ഓർഡർ ചോദ്യോത്തരവേള ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു. ആദ്യമായി ക്വസ്റ്റ്യൻ 1-on-1. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റത്തെപ്പറ്റി എന്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയാനുള്ളത്? നിലവിലത്തെ സാഹചര്യം എന്താണ്? നിലവിലത്തെ സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം മറികടക്കുന്നതിന് സർക്കാർ എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? Expressed your concerns on whether the Chinese incursion has took place. Well, I take it into my remarks. And let me say, people of India need not to be worried because we are safe from incursions. No Chinese incursion, not a single soldier from Chinese side has crossed into our territory. As for the situation, we are at stable hands for now. There has been reports that from the military side we have got reports that there have been a push and pull or a tussle between the soldiers, but things has not gone back to the levels of casualties. There is no injuries, no deaths reported yet. If the Chinese wish to fire us, we will not stand still. This is not the 62 government. This is the government of 2023, led by a new Prime Minister and a fair and a capable leaders of cabinet leaders. I promise all the members and all the people, all the fair citizens of India that we will not be included. If we are fired back, we will give the right answers at the right moment. As we are a country who sees everyone in a friendly sort of eyes, so we never resort to violence at the first stage. We have general level negotiations have started, as well as our external minister will be going very soon to meet the Chinese counterparts. He will be making fair decisions and fair negotiations will be made. Everything will be under control. For now, we are under certain alert mode. So this is the answer to the federal position. Thank you. Question 1-on-2. Honorable Madam Speaker, my question is, will the Minister of Health and Family Affairs please state whether the government has taken or proposed any measures to ensure the food safety in the wake of increase of food poisoning incidents and if the details therefore. My second question is whether the government has issued any directions to states or union territories and food safety commissioners to ensure the complaint numbers, phone numbers and email IDs of the concerned officials be displayed outside every restaurant, eateries and other establishments dealing with food items, and if so, the details there. Honorable Madam Speaker, respected members. The Food Safety and Standards Authority of India has developed the parameters to evaluate the performance include human resources, regulatory compliance, food tasting mechanisms, training and capacity building, and consumer empowerment. Further, Eat Right India movement has been launched to transform country's food system in order to ensure safe, healthy, and sustainable food for all Indians. Answering to the other questions, SAI issued directions dated 11/2021 for operationalization of the requirement of restaurants and eating places to display food safety display boards, and this is displayed in their premises, and we have color-coded boards that contain information about the registration number issued by the SAI and the good hygienic practices followed by the hotels. It also has the contact details of SAI and food business operators for sharing complaints or any other feedback. Moreover, state food safety departments regularly conduct surveillance, sampling enforcement to ensure availability of safe and wholesome food. Question 1-on-3.
Honorable Madam Speaker, respected Finance Minister. Cryptocurrency has started to take place on various financial sectors in the global area. How does the government plan to adopt to the upcoming global system? If so, how does the government decide to do this and from the current plan? Question 1. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ, വിദ്യാർത്ഥികളിൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് DMHP ഡിസ്ട്രിക്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം രാജ്യത്തെ 705 ജില്ലകളിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക, അത് പരിഗണിക്കുന്നതിന് സ്കൂൾ കോളേജ് തലങ്ങളിൽ കൗൺസിലിംഗ് പരിപാടികൾ നടത്തുക, ഗ്രാമപ്രദേശത്തിലും തൊഴിൽ മേഖലകളിലും ഇത്തരം മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാനസികമായ താങ്ങ് നൽകുക തുടങ്ങിയ IEC ഇൻഫർമേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കുക വഴി മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപകർ, കുടുംബങ്ങൾ മുതലായ തലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് അവർക്ക് മാനസിക ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനായി മനോദർപ്പൺ എന്ന പേരിൽ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. COVID-19 കാലത്തും അതിനുശേഷവും നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ ഉണ്ടായ വ്യതിയാനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിൽ ഒന്നാകെ ഉണ്ടായ വൈകാരിക മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം കൂടിയാണ്. കൂടാതെ 2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ NCERT കൗൺസിലിംഗ് സർവീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Question 105. Honorable Madam Speaker, with the means of home office, the number of participant sources in the valid fixed application of Article 320, the number of incident of exit of fire that took place across the line of control since August 5, 2019, the details of preparedness in place-to-face escalated exchange of firearms across the border, whether the government is planning to initiate dialogue with Pakistan to bring about sovereignty across the line of control, to restart made for Pakistan and vice versa. Honorable Madam Speaker, respected members, no such data is currently maintained. 950 incidents of ceasefire has been reported along the line of control across borders of democratic needed since 2019 August to October. Immediate and effective mediation is undertaken by security forces in case of ceasefire violations. All incidents of ceasefire violations are also taken up with Pakistan through established mechanisms and planned meetings. Terrorism emanating from territories under Pakistan has always been a concern, a core concern in bilateral relations. India has consistently stressing upon the need for Pakistan to take up an effective, credible, irreversible, verifiable action to bring up the cross-border terrorism against India. And to fulfill its assurance given to India at the highest level in 2004 January that its territories will not be used against India. In any case, India will not compromise on any issues relating to its security and will take a firm action against all those events undermining India's security and its territorial integrity. In case of the mail exchange, Pakistan unilaterally stopped mail exchange with India on 23rd August 2019. We have taken up the matter with the Universal Postal Union. Question 106. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാഡം സ്പീക്കർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട കായിക മന്ത്രി, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കായിക മേഖലയിൽ എന്ത് നേട്ടമുണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഇന്ത്യയേക്കാൾ ചെറുതും അംഗബലം കുറഞ്ഞതുമായ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കുന്നു, ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യ അതിന് ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട കായിക മന്ത്രി അതിനൊരു ഉത്തരം നൽകണം. Honorable Madam Speaker, respected members, India is a country which has a glorious stance on various sports in the international level like cricket, badminton, athletics, etc. India as a football nation had a lot of improper introduction in the international arena till today. Various levels of investments have been trying to put into
Work up. Student time use. Question 107. Honorable Madam Speaker, respected member, your concern is very genuine. As for matters of nuclear energy, I would say it is a very sophisticated technology. It's not an easy one to create, but a very peaceful and peace-loving. We are a nation with a peace-loving motive. So we use this energy only for peaceful and human developmental purposes, only reasons. And as for the further questions you have raised, I would like to say that for current reasons, for current national security reasons, I cannot provide you further details about the nuclear energy. I am a fair Prime Minister, especially to all the members in this dais, all the members present in the House. I'm a fair Prime Minister. I would like to be fair. So I would be consulting with my scientists and my engineers very soon, and I can provide you the reasons, the possible answers within the boundaries of national security. Thank you. Order. അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരംഭിക്കാം. കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ അക്രമ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. മന്ത്രിക്ക് സംസാരിക്കാം. ഈ വിഷയം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് വേണ്ട നടപടികൾ ഉടൻ തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ ഭാവി ഇനി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരും. എത്ര ലാഘവമായിട്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി മറുപടി പറയുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ മറുപടി തികച്ചും മുഖങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ മാത്രമാണ്. ഇത്തരം സംഭവം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഞാൻ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സന്ദർശിക്കുകയും അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെ ഭരണപക്ഷത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന സംഘടനകൾക്ക് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. ഇത് എന്തൊരു ജനാധിപത്യമാണ്? ജനാധിപത്യങ്ങൾക്ക് ഘോരം പ്രസംഗിക്കാൻ മാത്രമല്ല വേണ്ടത്. ജനങ്ങൾക്കും അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സംഘടിക്കുവാൻ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം. JNU, ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലുള്ള സംഘടനകൾ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ, വിദ്യാർത്ഥി സമരങ്ങളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ജാതിയെ മതത്തെ നിറഞ്ഞുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പ് പറയാൻ സാധിക്കും? വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പ് പറയാൻ സാധിക്കും? ഇത് കേവലം രാഷ്ട്രീയ അക്രമമായി തീർക്കേണ്ടതല്ല. ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് അക്രമ രാഷ്ട്രീയമല്ല. അത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ്. ഇതിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഗൗരവമായി സംസാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയിലേക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളാണ്. അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു രാഷ്ട്രീയ ഭാവി നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ ശരിയുള്ള കാര്യമല്ല. തികച്ചും അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെയാണ് ഇന്നത്തെ സർക്കാർ തടയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരെ നല്ലൊരു നേതാക്കളായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ അക്രമം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളതല്ല. സംഭാവങ്ങൾ ദയവായി അച്ചടക്കം പാലിക്കുക. ഇന്ന് നല്ല രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയാൻ തന്നെ നല്ല പാകതയുള്ള പക്വതയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ നാളെ നല്ല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളാകാൻ സാധിക്കൂ. നല്ല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യ നാളെ നല്ല അറിയപ്പെടുന്ന നല്ല മെച്ചമുള്ള ഒരു രാജ്യമായി വളരുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെയാണ് ഇന്നത്തെ സർക്കാർ ഇവിടെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള അടിച്ചമർത്തലുകളോ അനീതികളോ ഒരു ക്യാമ്പസുകളിലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായും ഉറപ്പുവരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എന്റെയും എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പരിപൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പഠന കലാലയം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ളത്. അതിനുവേണ്ട പരിപൂർണ്ണ ശ്രമങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ അടിയന്തര പ്രമേയം പരിപൂർണമായും പരിഗണിക്കരുത് എന്ന് ഒരിക്കലും പരിഗണിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നൽകുന്നതല്ല. ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നൽകാത്തത് നീതി നിഷേധമല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം മുന്നോട്ട് പ്രതിപക്ഷം വെച്ചതിൽ ഭരണപക്ഷം ഭയക്കുന്നത്? വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്യാമ്പസുകളിൽ രാഷ്ട്രീയം അനുവദിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവകാശമാണ്. ഭരണഘടനയിൽ 8 കഥകളല്ല എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മൗലിക അവകാശ
പഠിക്കാനും വളരാനും അവരുടെ അഭിപ്രായം മുന്നോട്ട് വെക്കാനുമുള്ള ആദ്യത്തെ വേദിയാണ് വിദ്യാലയങ്ങളായി കാണണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. പുറത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു 5 വർഷത്തിന് ഇവിടെ ഭരിക്കാനോ അഭിപ്രായം മുന്നോട്ട് വെക്കാനോ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? കുറച്ച് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഡൽഹി ഡെസ്ക് കൊണ്ടിട്ട് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണോ ഇവിടുത്തെ ഭരണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരിക്കലുമല്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഭരണം നോക്കേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അടിയന്തര പ്രമേയത്തെ ഭരണം ഭയക്കുന്നത് എന്നതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം. മാനേജ്മെന്റുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് വഴി എന്താണ് ഭരണപക്ഷം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പല വിദ്യാർത്ഥികളും ആക്രമണങ്ങളുടെ തെറ്റിങ്ങോ ആശുപത്രികളിലാണ്. ഇത് നാളെ മറ്റൊരു വിദ്യാലയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി എന്തിന്റെ പേരിലാണോ അവരുടെ ക്യാമ്പസ് ജീവിതവും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായങ്ങളുമാണ്. ഇത് മുന്നോട്ട് വെച്ച് പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു അടിയന്തര പ്രമേയമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം സംരക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളത്. ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്ന പോലീസുകാരെ ഭരണപക്ഷം ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ അവരുടെ അഭിപ്രായം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്? ഏത് കാര്യത്തിൽ എവിടെ പോയാലും പറയണം. ഈ പാർലമെന്റിലേക്ക് അവർക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കില്ല. മറ്റു കോടതികളിലേക്ക് അവർക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ സമരമുറകളായി കേൾക്കുമ്പോൾ പോലീസിനെ അഴിച്ചുവിട്ട് ഭരണമായ ഭയന്ന് അവരെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രമേയമായി കാണാതെ ഇത് വെറും ലാഭത്തോടെ തന്നെ കണ്ട ഭരണപക്ഷത്തോട് പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. Order. Calling attention, Srimati Bhumika. Honorable Madam Speaker, I would like to seek the attention of Minister of Health and Family Affairs and rest of the ministers on the matter of rising drug abuse among school children and requesting the minister to have a comment on the concerned matter. Drug abuse has emerged as a very serious problem in the country. 70% of the crimes are committed in the state of India. 2 months ago, back in my constituency, Kottayam, there arose a shocking issue. School authorities who searched the bags of school children for mobile phones found the brass conduct. The issues are rising and such incidences are repeating in other states too. But the state governments are moving on its coverage. Most of the drug peddlers mainly focus on students and youngsters of the country. A staggering 1.58 crore children aged between 10 to 17 years are addicted to the substances in the country. 9 out of 10 drug addicts start the use of drugs before they turn 18. It's a very shocking fact which we as lawmakers have to look for very carefully. Last time, laws regarding the concerned matter, especially the 18 Years Act, was amended back in 2016. And it's been 8 years and things have changed a lot. And nowadays, people start constantly talking about cryptocurrency and dark web. So you can order drugs and you can pay through the crypto or dark web. And we don't have any rules and regulations regarding that. So that our laws require an amendment. Also, I would say, why don't we think about this applying the Kerala model of activating Bhargava and Jagrata facilities and Shraddha communities all over the country, which are already doing right back in Kerala. Also, why can't we think of increasing the number of sounds of narcotic control bureau so that we can make it more effective? And also, there is an urgent need to prioritize treatment, education, and rehabilitation because stigma, shame, and silence perpetuate the problem. The issues should be done unanimously and in a holistic manner. Thank you. വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം നമ്മുടെ വാഗ്ദാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തെ പറ്റി സർക്കാർ ഗൗരവപൂർവ്വം ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. ശ്രീമതി അലീന വർഗീസ് സംസാരിക്കുന്നത്. Honorable Madam Speaker, yes, drug abuse is a serious menace and this government has been taking a lot of measures into this matter. And this includes Nasha Mukt Bharat Abhiyan reaching 3.3 youth of our country, maintaining 350 integrated rehabilitation centers, maintaining 53 community-based peer-led intervention centers with focus on vulnerable and at-risk children and adolescents, setting up of 73 outreach and drop-in centers, setting up of 38
addiction treatment facilities in various government hospitals. Also, the National Toll-Free Helpline number 1446 provides tele-counseling to drug users and awareness campaigns through social media platforms by Narcotics Control Bureau. At this point, I want to make it clear that those consuming drugs are just victims and we will provide a conducive atmosphere for their rehabilitation and we will be surely be sensitive towards them. But those involved in drugs trafficking should not be spared, and we have flagged down every drug networks across the streets. And no matter how big the criminal is, in the next 2 years, all of them will be behind the gun. And so this government has adopted a policy of zero tolerance against drugs, and I am sure that the collective effort of HCB and all the stakeholders will contribute in fulfilling the Prime Minister's resolve of a drug-free India. Deputy Speaker, please. ഇതിനായി ബഡ്ജറ്റിൽ സർക്കാർ തുക ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ക്ഷണിക്കാൻ സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി മുൻകണ്ടാണ് ഈ പരിപാടി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പരിപാടി ഒരു വൻ വിജയമാക്കി തീരുന്നതിന് ഈ സഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളോടും ഞാൻ വിജയമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഓർഡർ 2022 വിദ്യാഭ്യാസ ബില്ലിന്റെ അവതരണം. ശ്രീമതി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാഡം സ്പീക്കർ, 2022 വിദ്യാഭ്യാസ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുമതിയായി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. 2022 വിദ്യാഭ്യാസ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ അനുമതി നൽകാമോ എന്ന പ്രശ്നത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ കൈ ഉയർത്തുക. പ്രതികൂലിക്കുന്നവർ കൈ ഉയർത്തുക. അനുകൂലിക്കുന്നവർ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. യെസ്, ഹാവ് ഇറ്റ്. അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാഡം സ്പീക്കർ, ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് 2022 വിദ്യാഭ്യാസ ബിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി റഫർ ചെയ്യണമെന്ന പ്രമേയം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പ്രമേയത്തെ പിന്താങ്ങേണ്ടതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി, താങ്കൾക്ക് തുടരാം. മാഡം സ്പീക്കർ, രാജ്യത്തൊട്ടാകെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയാണ് ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി അഥവാ NEP. സമത്വവും സമഗ്രവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ മുദ്രാവാക്യം. താഴെ പറയുന്നവയാണ് ഈ ബില്ലിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. 1. 2025 പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂൾ തലം മുതൽ ഗ്രേഡ് 12 വരെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളും സമഗ്രമാക്കാനും 2025 എല്ലാവർക്കും അടിസ്ഥാന സാക്ഷരത സംഖ്യാശാസ്ത്രം നൽകാനും നയം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
2. 3 മുതൽ 6 വരെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പ്രാഥമിക തലത്തിലുള്ള പരിചരണവും വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാരവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. 3 മുതൽ 18 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന 5+3+3+4 തരത്തിലുള്ള പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിയും പെഡഗോഗിക്കൽ ഘടനയും ഇത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. 4 സൈദ്ധാന്തിക പഠനത്തെക്കാൾ പ്രായോഗിക പഠനത്തിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പദ്ധതിയായി നിരവധി സ്ട്രീമുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. 5 കുട്ടികൾ 2 മുതൽ 8 വയസ്സിനിടെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഭാഷകൾ പഠിക്കുന്നു. കൂടാതെ ബഹുഭാഷാ വിഭാഗത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച വൈജ്ഞാനിക നേട്ടങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ ത്രിഭാഷാ സൂത്രവാക്യം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 6 സ്കൂളുകളിൽ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, മലയാളം, ഒഡിയ, പാലി, പേർഷ്യൻ, പ്രാകൃതം എന്നിവയുൾപ്പെടെ മറ്റ് ക്ലാസുകളിൽ ഭാഷകളും സാഹിത്യവും പഠിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഒരു പുതിയ സ്വാശ്രയ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി SSRA രൂപീകരിക്കണം. 800 സർവകലാശാലകളിൽ 40,000 കോളേജുകളിൽ 15,000ഓളം വലിയ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സ്ഥാപനങ്ങളെ ഏകീകരിക്കണമെന്ന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. 9 കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പൊതു നിക്ഷേപം 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള പൊതു ചെലവിനെ 20% ഉയർത്തുക. ശ്രീ ആര്യരാജ് സുരേഷ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാഡം സ്പീക്കർ, ഞാൻ ഈ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാധ്യതകൾക്കായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ തോതിൽ വർധനമാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം. പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണം അത്യാവശ്യമാണ്. സൗജന്യ നിർബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങളിൽ നിന്നും ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സാധ്യതകൾ ഒരുക്കുക എന്ന ആവശ്യം എന്നീ പിയിലൂടെ സാധ്യമാണ്. ആദ്യമാക്കി ഊന്നൽ നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സാധാരണ ഭാഷ വികസനത്തിനും അത് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് നിർണായകമാണ്. അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള പതിവ് ക്ലാസും ഇടപെടലിന് ബദലായി ഓൺലൈൻ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ശ്രീമതി അശ്വതി അനിൽ, താങ്കൾക്ക് ഭേദഗതി അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ, താഴെ പറയുന്ന അംഗങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് ഈ ബിൽ റെഫർ ചെയ്യണമെന്ന കേന്ദ്രത്തിന് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീ ജിമീബ, ശ്രീ അബ്ബാസ് മുഹമ്മദ്, ശ്രീ എബ്രഹാം കോശി, ശ്രീ അനിൽകുമാർ, ശ്രീമതി അനുപമ അംബിക, ശ്രീ സലാഹുദ്ദീൻ. ശ്രീ സലാഹുദ്ദീൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മേഡം സ്പീക്കർ, ഈ ബിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച പൊതുജനങ്ങളിൽ നമുക്കുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇത് സർക്കാരിന്റെ പരാജയം വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്തിലെ സർക്കാർ ഇക്കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ബോധത്തിലല്ല. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ ബില്ലുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ബില്ലിന് നിരവധി ഭേദഗതികൾ ആവശ്യമാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസി പോലുള്ള ഉന്നത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഏജൻസികളെ കുറിച്ച് കരടുകാരി വിശദമാണ്. പല ഇന്ത്യൻ മുറികളിലെ ആദ്യകാല സാക്ഷരരുടെ അധ്യാപനത്തെയും പഠനത്തെ ബാധിക്കുന്ന പാഠ്യപദ്ധതി, പെഡഗോഗിക്കൽ, ടീച്ചർ വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ വേണ്ടത്ര വ്യക്തതയോടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നില്ല. മേഡം, ഇതിൽ ഒരു സെലക്ട് കമ്മിറ്റി പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ബിൽ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് റെഫർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സംബന്ധിക്കുന്നു. മേഡം, 2 മാസം മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ശ്രീ അഷ്കർ ഇബ്രാഹിം, താങ്കൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഭേദഗതി അഭ്യർത്ഥിക്കാം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സംസാരിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാഡം സ്പീക്കർ, ഞാൻ ഈ ബില്ലിനെ എതിർക്കുകയാണ്. ഈ ബില്ല് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ഘടനയെ മാത്രം പറയുന്നതാണ്. അതിനപ്പുറം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നതിന് ചില അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. കെട്ടിടങ്ങൾ, ക്ലാസ് മുറികൾ, ലബോറട്ടറീസ് എന്നിവയെ പറ്റി ഒന്നും തന്നെ ഈ ബില്ലിൽ പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബില്ലിനെ ഞാൻ എതിർക്കുകയാണ്. ഈ ബില്ലിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ പരിവർത്തനങ്ങൾ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കും. ജനസംഖ്യാപരമായ ലാഭവിഹിതം കുറയാൻ ഇത് ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും NEP-യുടെ ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും പ്രയോജനത്തിനായി പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ട ചില ഗുരുതരമായ പോയിന്റുകളുണ്ട്. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പൊതുനിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, തൊഴിലധിഷ്ഠിത ഉന്നതമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. അതിനാൽ
ഈ ബിൽ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാഡം സ്പീക്കറോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഓർഡർ ഓർഡർ. സഭ ഇപ്പോൾ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പരിഗണിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി എടുക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രീമതി ഹിബ ഷെറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Honorable Madam, I beg to move that the bill to amend the Constitution of India may be taken into consideration. Madam, the Constitution provides for tax and services as separate entry for taxation and for the central legislation to one way to that. India became in 2001, the service announced for 81.35% of the country. In most developed countries, goods and services are traded and taxed. Taxation of services was introduced in India to the Union Budget in 1990. The power levy of tax and services is, however, not sufficient either in the Union or in the state or in the seventh schedule of the Constitution. In 1997, of the Union gives power to the Center to levy and collection of any tax or measure in the either of the second or the Madam, the role of this center being significant and on basis of the delegation between the state government and the central government as to in accordance with the views and recommendations of the expert committee, it has proposed a few systems in amendment. First, we propose a new entry and increase taxes and services to the union, that is the list first of the Second, to insert a new article 269A in the Constitution to provide for various taxes on services by the union and collection and appropriation of proceeds by the union and by the state in accordance with the principles laid down by the new law made by the party. Third, after the proposed amendments of the Constitution had affected enact a central legislation to provide all modalities including the area of tax and services by the union government and collection and appropriation of the proceeds this tax by the union and state unions. After this proposed amendment, the Constitution is considered and adopted by the Parliament as ratified by the state. The proposed amendment was create reforms in the domestic rates and widen the tax rate of the state and when they can serve them. With these few words, I commend the bill for the consideration. ശ്രീമതി ക്രിസ്റ്റി മരിയ വർഗീസ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാഡം സ്പീക്കർ, സാധ്യമാക്കുന്നതെല്ലാം റവന്യൂ വകുപ്പിക്കാനുള്ള നടപടിയെപ്പറ്റി നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ സാധാരണക്കാരെ അനാവശ്യമായ റവന്യൂ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. സേവന നികുതി വസൂലാക്കേണ്ടതിന്റെ വർദ്ധിച്ച ആവശ്യങ്ങളോട് ഈ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി സർക്കാർ പറഞ്ഞു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി തന്റെ സംക്ഷിപ്തമായ ആരോഗ്യ പ്രസംഗത്തിൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ GDP 48.45% സേവന മേഖലയിൽ നിന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത്. ഇത് തീർച്ചയായും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിനായി പഠനാഭിവൃദ്ധി ചെയ്യുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരായ അനേകം തൊഴിലാളികൾ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു സേവന മേഖലയും സേവന രീതിയുടെ പരിധി വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല എന്ന് ഈ സഭയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിൽ കൂടുതൽ സേവനങ്ങളെ നമ്മൾ നികുതി വിധേയമാക്കുകയും നിസ്സാര സേവനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അത് നികുതി ദാതാക്കൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിന്റെ ഭാരം വഹിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. ആദായ നികുതി നമുക്കുള്ളപ്പോൾ മറ്റു വിവിധ നികുതികൾ നമുക്കുള്ളപ്പോൾ സേവന നികുതിയിൽ നിന്നും ഈ നിസ്സാരമായ സേവനങ്ങളെ ഒഴിച്ചു നിർത്തേണ്ടതാണ്. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു സ്റ്റോർ അതിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തേക്ക് അതിന്റെ മെക്കാനിക്ക് സേവന നികുതി കൊടുക്കും. തത്വത്തിൽ നമ്മൾ സേവന നികുതിയോട് യോജിക്കുന്നു. പക്ഷേ നികുതി സമ്പ്രദായം ജനസൗഹൃദപരം ആവണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട സേവനങ്ങളുടെ എണ്ണം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. ഈ വാക്കുകളോടെ ഞാൻ ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. നിതിൻ പ്രസാദ്. ഉദാഹരണമായി
Shri Primal Flippers. Shri Mackenzie Abraham. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ബില്ലിനെ സ്വാഭാവികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഈ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റേ സംസ്ഥാനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഏറെ സംസ്ഥാനത്താണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് GDP സേവനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെയേറെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം സേവനം നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. എന്നാൽ അതൊക്കെ ഇത് കിട്ടാനാവുള്ളൂ. കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ സേവനങ്ങളെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിർവഹിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ചട്ടങ്ങൾ നിർവചനം ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന പക്ഷം ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. വാർത്ത ചെയ്തത് ഒരു സേവനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്മേലൊക്കെയാണ് ഇത് നോക്കേണ്ടത്. കേരളത്തിൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ, നഴ്സിംഗ് സ്കൂളുകൾ, പാരാമെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ എന്നിവ പോലെയുള്ള കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ സേവനങ്ങളുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം സേവന നീതി കീഴിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു നിർബന്ധ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കണമെന്നും ഈ വിഷയം സംസ്ഥാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഞാൻ ഈ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. Shrimati Megha K. നീ തന്നെയാണോ കയറണമെന്ന് ഗൂഗിൾ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ Shrimati Alisha V.S. യാതൊരു
കേട്ടില്ല.